Namaste. Good evening, everyone. നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സമ്മറി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അത് ശരിക്കും കാണാമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നെഗറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ കാണാം. ലിഥാർജി, നെഗറ്റിവിറ്റി, ഈവിൾനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസാണത്. അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ പെരന്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആത്മതൃപ്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്, അതാണ് പെരന്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും മറ്റു പലതുണ്ടാവും, പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഇക്വാനിമസ് ഇക്വിപ്പോയിസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ആ പെരന്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഭഗവത്ഗീത. അതാണ് നമ്മളൊരു സ്പിരിച്വൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലല്ല നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷം നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആവാഹിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തന മേഖലകളിലെല്ലാം ഏർപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ, പെരന്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ. ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ വാട്ട് ആർ ലിസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം: ലിഥാർജി, നെഗറ്റിവിറ്റി, ഈവിൾനെസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെർട്ടഡ് ട്രീ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ്, starting at the root, which is this perfection state, and then coming down through the middle state of hope and despair, of different conditions of swing to the negative and positives, and to the bottom when you are always in the negative state of mind. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസാണ്. അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ അതിൽ തന്നെ താഴെ ഇൻ ദ മിഡിൽ സ്റ്റേറ്റ് തിങ്സ് ആർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അതാണ് ഉർദു മൂലം അധഹ ശാഖം അധശ്ച ഊർധ്വം പ്രസൃത തസ്യ ശാഖ, അധഹ ച ഊർധ്വം പ്രസൃത തസ്യ ശാഖ എന്ന് അവിടെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ മേപ്പോട്ടും താഴേക്കും ഒക്കെ ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാം. ആ താഴേക്കുള്ള എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ രാജസിക്, യു ആർ പാഷനേറ്റ്, ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് യുവർ എഫേർട്സ് ഗോ വേസ്റ്റ്. You are powered by conceit, arrogance, and again destructive capabilities of selfish tendencies. Or it can be that rajas can also be used for constructive and devoted, passionate glorification kind of activities, self-centered, though it is self-centered. You can do things, very good things, for glorification of your own self. That is anganeyulla adu it is not as bad as the previous one, but still it is in the middle state only. So അതിനെയാണ് താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് കണക്കിരിക്കുന്നത്. So it is all about selfishness driving you to the sensory pleasures. Sensory pleasures എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is not just purely the pleasures of the touch sense, but it is also about the mind and intellect. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ it is pleasures of the skin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ, അതാണ് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ആണ്. മിഡിൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓൾസോ ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, വേർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐദർ ഗോ ഡൗൺ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ്പ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നെഗറ്റീവ്, രണ്ടും ആവാം. അതുകൊണ്ടാണ് അധശ്ച ഊർധ്വം പ്രസൃത തസ്യ ശാഖ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ദാറ്റ് റൂട്ടഡ് ഇൻ പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ട്രീ, അത് ബ്രാഞ്ചസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ആൻഡ് ദെൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി the final the bottom layer is rooted to sensuous pleasures. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതാണ് that is the inverted tree that we saw in the beginning, 2 or 3 slokas. And then of course why this is happening is also mentioned. Then as you raise yourself up from selfishness, slowly sense of gratitude and sense of satisfaction etc comes in, fulfillment, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പോഴേക്കും സെൽഫിഷ്നെസ് മാറി അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ്
youngsters and youth in workshops, we talk about preparing and maintaining a gratitude diary. Keep writing your gratitudes to the various kinds of people, of things and environments that are provided to you. Be thankful to that. Thank the food that you are able to get. Thank the infrastructure that you are able to obtain. And also the individuals that come across you who guide you into various ways of progress. Gratitude. Have a gratitude. Gratitude മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വളർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ you will find slowly that selfishness getting diluted. That is what is basically meant by this self. You are transcending selfishness to a state where your mind and intellect are poised towards higher sentiments of gratitude and fulfillment of being help to others, etc. That is what finally filters to that the state of joys of the self, atmatripti. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ടുള്ള the joys of the self ഒക്കെ നമ്മൾ കർമ്മയോഗത്തിലൊക്കെ കണ്ടു. That is what takes you to the perennial state of perfection. Why is this happening? Is because of selfishness. So what is the solution that Gita is prescribing in the 15th chapter? It is one word prescription, but then it has got lots of implications. What is it? It is that you need to cut this selfishness using the acts of renunciation. So cut this selfishness by the acts of renunciation. And then what happens is all this middle state of selfishness and also this evil state of negativity, etc., are slowly they fade into the background. So previously, you can see you were actually, when you are a sensuous being, you are fired by the sensory powers. Adinana fire ennu parayunna state. Fire, you are actually happy with the fire. Intellect and mind, then it is emotion, the moon, the reflected power of the consciousness, and of subtle intellect that is powered by the sun. Consciousness, നമ്മുടെ conscious awareness, ആ consciousness-ന്റെ ramifications നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അവസാനം കാണും. So that is that subtle intellect that is powering you is the sun. അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ആ subtle intellect-ന്റെ പവേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആ സെൽഫിഷ്നെസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എടുത്തു കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതൊക്കെ മങ്ങിപ്പോവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ഗ്ലോസ് വിത്തിൻ യു, വിച്ച് ഈസ് 1000 times ബ്രൈറ്റർ ദാൻ ദ സൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇൻഫാക്ട് the brightness of the wisdom of the light of wisdom that is provided by the infinite self, ആത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് rising from this level of negativity to the middle level of mediocrity and average performances and passions, to slowly transcending selfishness by the use of selflessness in action. Selflessness in, how do you bring about selflessness in action? That is what we have seen from chapter 3, 4, 5 and 6. 4 chapter. How do you bring about selflessness in karma? That is what we saw from chapter 3, 4, 5 and 6. ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് then you actually gain in confidence about what? Your own inner powers. So you fall in love with your inner power. That is what chapter 7, 8, 9, 10, 11 and 12 gave you. The processes, the procedures and the philosophy behind the refinement process of your mind, so that you are in a state of devotion. So then comes the next state of pointing fully towards perfection. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ആ ജ്ഞാനയോഗത്തിൻ്റെ 13, 14 ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ 3-4 ആഴ്ചകളിൽ കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ എന്നിട്ട് റീച്ചിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്ഷൻ്റെ സമ്മറിയാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം 15-ാം അധ്യായം. അതിലത്തെ 10 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കണ്ടത്. So now let us get going for today's this thing. I would, for that again, I am this time also, I have 3 plus 2 actually 5 people are there. 3 of them are going to be part of the chanting and summarizing of the slokas. 3 പേര് അത് ആദ്യം അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. That is, one is Niranjan Verma is
studying in Bhavan's Abu Dhabi, which is the private international school, or Bhavan's Vidya Mandirinte branch another. Abu Dhabi is the branch. He is studying in the 10th standard, and he is going to chant 3 slokas. And then Madhav, also from Bhavan's Abu Dhabi, he is also in the 10th standard. Madhav Verma, he will also be chanting slokas. And then we have Sejal, who is a Bright Riders Abu Dhabi 12th grade student. She will be chanting 4 slokas at the end today. So those 3. And then after that, we have Aditya Satyanath, who is the 12th grade. And he will be summarizing briefly about his reflections on the 15th chapter of the whole of Bhagavad-Gita. And then Banu Lakshmi, again, last week she had chanted. She is from the Indian high school. And she will also give a small summary of the 15th chapter. So these 5 people, we welcome these 5 people, Vijnan Vikas Youth, in today's fold, and may God bless you all. Okay, so let us start with Niranjan. Niranjan is going to chant 11th and 12th verses now, and then we will start the explanations. Niranjan, over to you. Namaste. 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 Yatanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam yatanto pyakritatmano nainam pashyantya chetasa yadadityagatam tejo jagadvasayate khilam yachandramasi yachagno Tattejo Viddimamakam. Yeah, good. Those who are yogis of wisdom, they see the Atman as the self existing within. But others who are selfish and lack in the power of discrimination will not realize this. They are merely trying to get that factual knowledge and are unrefined. Because their mind is not conditioned, they do not reach that state of wisdom to perceive that self thus. Those who have the balanced state of mind are unselfish and are able to perceive the self dwelling within them. Those who are merely trying to get that factual knowledge, they lack the power of discrimination and do not reach that state of wisdom to perceive the self. The brilliance of the sunshine illumining the whole world, the luminance of the moon, brightness of the fire, all these splendors are based in the self. In the micro perspective, the light of consciousness, which in the sloka is compared to the sun, that gives rise to all our awareness, the powers of thought and emotion of the mind is compared to the moon, and the power of perception triggered by the sensory apparatus of the body is compared to fire. These are all the powers of the self. Thank you. Thank you. And so, just take a look at what is happening, the anatomy of the human being, that is shown inside the red transparent box. We have these organs of action, or organs of senses, ear, skin, tongue, eye, nose, all these organs, which gives rise to and which are connected to the jnanendriyas of perception, jnanendriyas. So, Panchendriyas connected to the jnanendriyas, ear to the sense of hearing, skin to sense of touch, tongue to taste, eye to seeing, and nose to smell. The organs of perception, they are then passed through another box, which is constituted of the mind. But in science, but in our Vedanta philosophy, it has been split into 4 different streams. The mind has got 4 different functions. One is manas, the manas aspect of it, which is what normally we talk about as the mind. And then there is the buddhi, the emotional mind, and then buddhi, the intellectual, rational mind, rational side. And chittam, there is this memories, that is the chittam, okay, which is actually helping this mind and intellect to function properly, taking decisions, getting information, and then projecting things, etc. For that, the buddhi, the chittam is required, and the chittam, all of these are controlled by something called as another state of the mind, which is
that state which makes you tie yourself to your body, mind, and intellect as yours, as you, the identity, which is ahankaram, the ego, forgetting the self, the infinitude that we are all are. We are made to forget because of this ahankar. So, manasa, buddhi, chittam, ahankaram, these are called as the andakaranas in the Vedanta philosophy. So we have the Panchendriyas, we have the Jnanendriyas, and then we have the Antakarana, through which this power filters and ultimately comes out as the thoughts and the actions in the outside world of the Jiva. The whole thing, this red thing, box is called as the Jiva. The power combined with the sensory apparatus and all the qualities of that. Sattva-rajas-tamo ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നതായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ചിത്തവും അഹങ്കാരവുമാവുന്ന അന്ധക്കരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദ ട്രൂ പവർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഓർ എവരിവെയർ. It is infinitude, which is everywhere. If the infinitude that is making us function in this world is forgotten, and we think that it is our body, mind, and intellect that is we. But the mistake is that this body, mind, and intellect, if it is fixed to you, it cannot be. It can be changed. It can be changed through milking the self-effort from this your universal powers. അതാണ് നമ്മൾ ഗീതയിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. So this is how. And then, you know, the normal average people, what do? They think I am this red box. They forget the self. That is what is happening. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. In reality, you are this, the infinitude. You are not the organs, perception, and the karana. Those are equipments through which this power of the universe sweeps through you and make you do things in this world. ആ ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സത്യം. So this is basically what, ഇത് അറിയാവുന്നവര്, if you are able to realize this, then you have started on the path of wisdom. Then you know you will. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you are into this path, then you are confident that you are capable, much more capable than you really are at this point. You can incrementally keep on enhancing yourself, helping as many others as possible. You helped 10 people in the last year. Why? Yes, then I am capable of helping 20 people this year, and I will be capable, and you keep on increasing your scope of your influence on the society. So you are leaving a legacy that nobody can touch if you are actually doing this. That is basically what the Gita message is. So continuing the 13th sloka, Niranjan, you can start. Galavishya bhutani dharayamyahamojasa pushnani chaushadi sarva somo bhutva rasatmaka. Entering the earth and all the living entities and vegetation as energy, the self nourishes all beings by becoming the basis for all metabolism within. Penetrating the earth, the self supports and nourishes all beings. Okay. And Madhav, you can chant the 14th and the 15th verses now. Namaste. Aham vaishvanaro bhutva praninam dehamasrita pranapana samayukta pachamanyam chaturvidam sarvasya chaham hridi sannivishto esya sarverahameva vedyo vedanta krit veda videva chaham. The infinite powers, it becomes the conscious energy within us, and it enlivens our body, mind, and intellect, and gives and helps in the process of metabolism. And actions to higher order thinking, the brain powers them all. The self, it powers neural connections
and helps us, and also helps us to think and gives us recollection capabilities. And it is the power of the self that gives us the energy to do work and enable us to remember our past experiences, and also helps us to acquire knowledge and remove our ignorance. Thus, we can say that the self is the power of memory, knowledge, reasoning, the subject, the originator, and the known. Okay. Thank you, Madhav. So this is how the next three verses describe the power. How does this universal power, which actually is something that has curdled from within the infinitude that Brahman is. ബ്രഹ്മനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേർതിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു എനർജിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം ദ ബിഗ് ബാങ്. ആ യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് then started spreading as electromagnetic waves, gravity, nuclear forces of weak strength and as well as strong weak nuclear forces. ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് then and they started acting on the particles of the universe, and then somehow these things also became the source for life on earth, etc. That is how that energy, the infinitude, through the universal powers, have reached us now, the individuals here, which is now helping us through these processes of, it gives us that existential consciousness as well as the awareness consciousness. And it powers us through our mind and intellect mechanism to help us build knowledge, connect with the knowledge, be aware of things around, connect with the knowledge, build knowledge, etc. And also gives the power of feelings by interacting through the senses and the Panchendriyas, making us act with the Karmendriyas. That is how things have started. The consciousness becoming filtered into ego and intellect in the Andhakaranas, and the mind and the senses, physical senses. So these things, when it powers your ego intellect, because of the ahankara, you say I exist through my body, mind and intellect. That body, mind and intellect becomes me. I know my intellect is me, therefore I say I know. Through that, I am actually saying my intellect is me, and I am happy. My mind, I am happy, so I am saying that I am my mind. I forget the self. And the emotions, feelings, doubts and indecision, etc. come into play because of that within us, because we are not the infinite, therefore we are limited, and therefore all the conditions come about. And senses and the body are energized. നമ്മുടെ എല്ലാ സെൻസസിനെയും അത് എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് സെൻസേഷൻസ്, ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇനാക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ മടി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കലും, ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. സോ നമ്മളുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സൽ എനർജീസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് ആദ്യം വരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ മോണോലിത്തിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് എവ്രിബഡി ടാപ്സ് ഇറ്റ് ഇനീഷ്യലി. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത ആ എനർജിയാണ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വി ബീയിങ് കോൺഷ്യസ് എനർജി എടുത്തിട്ട് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി വേ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സ്റ്റിൽ നോട്ട് ഡെവലപ്ഡ് അവർ സെൻസറി അപ്പാരറ്റസ് കണക്ഷൻസ് ടു ദ സെൻസസ് ആൻഡ് ദി ഓർഗൻസ്. ദാറ്റ് സ്ലോലി ഹാപ്പൻസ് ഫ്രം maybe 4th, 5th, 6th week onwards, and then it goes on building. So the moment അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തരം ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്യണ മാതിരിയാണ്, നിറ്റിങ് ചെയ്യണ മാതിരിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണത്. അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ആ മോണോലിത്തിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എനിത്തിങ്. That consciousness is pure energy. It is the first physical representation of the universal consciousness or energy, which is nothing but the reflection of that Brahman, infinitude എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആണത്. പക്ഷേ then what happens is it gets connected, ഇങ്ങനെ നിറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന മാതിരി gets connected to the various organs and muscles and other things that get connected, that get developed. അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this consciousness gets chopped into different pieces. അതായത് some part of it, of that brain, for example. Brain is that device that actually connects with the consciousness, അല്ലെങ്കിൽ that is where the consciousness starts throbbing. അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്.
Our brain now starts dividing its functions to visual centers, auditory centers, linguistic centers, sensory motor centers, kinesthetic centers. അങ്ങനെ പല സംഗതികളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസും അത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓരോന്നും. ചില സെല്ലുകൾ കണ്ണിലത്തെ കാഴ്ചകളെ എടുത്തിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകളെ ലൈറ്റുകളെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മറ്റേ കണ്ണിൻ്റെ തന്നെ മെക്കാനിസത്തിലുള്ള റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ കളേഴ്സും ഒക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് കൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ സെൻസസും അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സീപ്പിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാപ്ഡ് വിതിൻ അവർ BMI ആൻഡ് ബിക്കം ലിമിറ്റഡ്. The moment our infinitude, the infinite capability to see everything in this universe and beyond എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞവണ്ണം നമ്മളെ പറഞ്ഞത്, ആ പവർ ആണ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അതുണ്ട്. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഐ, the sensory apparatus of eye and the nervous system, the jnanendriyas connected to that eye, immediately it gets limited because the device is limited, and therefore we are not able to see everything. We are only able to see where our eye directs itself and connect with the mind. മനസ്സും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണ് എവിടെയാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയി മാറുന്നു. സോ ലിമിറ്റഡ് ആയി. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദ മെക്കാനിസംസ് വർക്ക്. സോ ദ monolithic consciousness, which has got infinite potential, is now getting limited, and through the mind intellect mechanism, so limited knowledge, limited happiness, limited existence. Limited existence ആവുകയാണ് നമ്മൾ. Infinite existence becomes limited existence എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, I'm not talking only about the span of life. Of course, infinitude, there is no birth and death. It is eternal. Other suddenly you feel that the device is me, and therefore there is a beginning and an end. Immediately it gets limited. You want to think about that. Then what is happening is the knowledge that it is able to gather is also limited because of the way that brain develops and functions come about. We have infinite capabilities, in fact almost infinite capabilities the brain also has, but we may be using only about 5 to 10 or 10% of the functions of the brain or the capability of the brain. We may be using all parts of the brain, but we will be using only about less than 10% of the full potential of the brain. So you can imagine the capabilities that we possess, and therefore we are capable of expanding. അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഗീത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. That confidence is what Gita gives you. So we should understand that. And our happiness also gets limited. Infinite happiness. I am happiness. But then suddenly it is expressing through our feelings, mind, etc. and the senses, the pleasures and the mind's satisfactions, etc. അത് ആ അപ്പാരറ്റസിന് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് we can always be happy in taste, for example. അത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം കഴിച്ച് you cannot go on infinitely eating, അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ we get fed up with that because the senses die. Senses are not capable of sustaining that pleasure giving property without an end. അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ ലഡുവിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്ട്, ഒരു ലഡു, 2 ലഡു, ഒരു ഐസ്ക്രീം, 2 ഐസ്ക്രീം, 3ാമത്തെ ഐസ്ക്രീം ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മതിയായി, 4ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വിഷമാവും, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും, 5ാമത്തെ ആകുമ്പോഴേക്കും then we might start നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും. അത് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടെൻഡൻസിയിലൊക്കെ വരുന്നു. അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു. കാരണം അത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം സെൻസസ് ദാറ്റ് ആർ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഐസ്ക്രീം, ബട്ട് ദെൻ ദ സെൻസസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു എൻജോയ് ദാറ്റ് തിങ്. അവിടെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദ മൈൻഡ് ഇന്റലക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സെൻസസ്, ആൻഡ് ദെർഫോർ അവർ ആക്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ ലിമിറ്റഡ്. But now Gita is telling you that you have infinite capability, so you start from the beginning. You apply your effort into whatever you want to do, and then you can make changes. You can expand. You can keep on expanding, and that is the reason why some of the unbelievable acts of excellence that we actually see in various things, Guinness World of Records, Limca World of Records. അങ്ങനെ പലതിലും നമ്മൾ പല സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല സംഗതികൾ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. Why? It is because some people, they are tuned to doing some things and then they kept on training and putting self-effort. They became excellent in that. Similarly, everybody can do that. Nobody is limited in that way. They can if they try. That is what the Gita is teaching. So that we need to understand. This is exactly what this transformation of the infinitude to the universal energies, to the individual energies of metabolism, memory, and all those internal things, digestive powers, etc., the knowledge capability, inferencing capabilities, memory power, all those things is basically what is described in these slokas.
So that അതിൻ്റെ scientific ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ. It is all about these two processes of photosynthesis and cellular respiration that is transforming that infinitude which is coming as sunlight and the atmosphere, converting into glucose and energy, ATP energies, carbon dioxide, water, etc., that cycle. And then in the cellular, because of the cellular respiration, heat and ATP is produced, and that is basically what all our energies are, and that is what is getting converted into memory, digestive power, all those things within us. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈഫ് പ്രോസസ് വർക്കിംഗ് ത്രൂ ഈഗോ, മെമ്മറി, ഇൻ്റലക്ട് ആൻഡ് മൈൻഡ്. അഹങ്കാരം, ചിത്തം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത് powered by the vasanas, knowledge and that satya rajas tamo gunas that we have seen in the 14th chapter, working through the antakarana, powering the ego self and the panchendriyas and karmendriyas, producing what is called as your effort, your thoughts, your actions, and then converting that into sustainable, inclusive and enriching actions is what Gita is teaching you through the karma yoga, selflessness. അതാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is basically what, this is how we all are functioning in this world. If you can understand this, we have a way of refining ourselves. That is basically the summary of the whole of Bhagavad-Gita. It is like this, that the self working through the ahankara, intellect and the mind, the memories, I have shown it as a small boat-like structure. So the self sweeping through ego, intellect and the mind and the memories, then works through the body. Body എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is all Panchabhuta made, physical elements like earth, water, fire, air and space, Panchabhutas, and constituted of the Panchendriyas and the Karmendriyas, the sensory apparatuses and the action apparatuses. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ, this is another thing. So how is this functioning? It is all through the powers of digestion, metabolism, etc., and the flow of energy within us, which is the Pancha Pranas, Prana, Apana, Vyana, Udhana and Samana, and the empowering the brain through the Jnanendriyas, hearing, sensing, tasting, seeing and smelling, working through the Panchendriya, physical body, physical senses, and the Karmendriya, the actions of speech, hand, leg, anus and genitals, and the ear, skin, tongue, eyes and nose. This is my architecture, and this is the Vedanta anatomy of human being. So powered by that self, we are completely, every cell in our body is powered by that self and makes us to think. It works as thoughts, actions, ultimately thoughts and actions. This is how we function. With this apparatus of hardware, the software works through that, the power, energizing the thoughts and coming out as physical actions in the outside world. So now here, what Gita is teaching you is, don't give the control to those intellect and mind apparatus purely. Selfish, that's selfishness. Instead, bring the self into you and see that you are the self. It kills the ego. It subdues extreme emotions. It restrains pleasure senses. And it helps you to identify with the self. That is what Gita is teaching you. That is the message of the 15th chapter and all the preceding chapters. That's the summary. You can say that the whole of Bhagavad-Gita, you can say that it is this message. It is this, your apparatus, powered by the software of the self and the self-powered thought mechanisms, and then giving rise to actions in the physical world. Here, what happens is you forget the self. That is what normally happens, the normal beings. And our center becomes our intellect and ego mind. And therefore we become selfish. Instead, sweep the self into you, within you, and kill the ego. Subdue your emotions. Restrain the pleasures, senses, and identify with the self. That's the Bhagavad-Gita message. So this is basically what the picturization itself is. It is about the Arjuna, the intellect mind, not controlling the horses, the senses. But it is, the reins are given to Krishna, the self. And when the self directs you, all your actions, Arjuna, the mind intellect that we consider ourselves as, will always rise to infinitude. Hell, will be successful, will be perfect, and therefore raise towards success. That is the picturization of Bhagavad-Gita. So this is basically that. ഇവിടെ സെൽഫിന്റെ കൺട്രോൾ നടുവിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു, മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ കൺട്രോളിംഗ് ദ 5 senses.
and all the, Jnanendriyas, everything is controlled by the rationality, which is controlled by this self. That is the joys of the self. The subtle intellect of wisdom controls you. Then that's it. അതാണ് നമ്മുടെ ഗീതയുടെയൊക്കെ സിംബോളിസേഷൻ തന്നെ. അർജുനനും chariot is the body, intellect, mind is Arjuna, subtle intellect or that higher power within you, that self is Krishna. And when your controls of the 5 horses, the sense organs, and their Karmendriyas and Jnanendriyas and Panchendriyas, all those things are represented by that 5 horses. When that is controlled by, it is in the control of subtle intellect and not the gross egoistic intellect and mind, then success is yours. The Gita picture. And now Madhav, 16th shloka. Dvavimam purushau loke ksharashchakshara evacha kshara sarvani bhutani kutasthoksara uchyate. There are 2 ways in which the self manifests in the world of beings. Jiva, all beings with BMI, is subject to change and is perishable. Atman, the individual self, is imperishable and forms the underlying basis for Jiva. Okay. Sijal, you can start with the 17th initially. Namaste. Am I audible? Yep. Okay. Yes, you can go on. Uttama purushastvanya paramatmetyudahritah yo lokatrayamavishya bibartavyaya ishvara. From Shloka 17 onwards, Krishna explains about the Supreme Self, Brahman, which is what the self Atman inherits from, but is perceived as separate. Supreme Self is the Paramatma. Param means supreme and Atma means self. Okay. So we are now, we have been talking about that power, that as the self, the Atman inside us. And now Krishna has talked about how you should control your selfishness through cutting, about your attachments to that, to the, acts of detachment, renunciation, etc. By setting higher goals and all those things, we talked about that. And then we were talking about how that mind, intellect mechanisms are really existing and how that is empowered by the self and then makes you work in this world. Therefore, the structure is also given. And now that power of the self. So you should now get the ultimate knowledge of the self. What is that self? അതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇനി അടുത്ത ഈ 17, 18, 19 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആൻഡ് 20th ശ്ലോകം. അത് 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് 17. അതിനു മുമ്പ് 16 പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ സെൽഫ് ലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. There are 2 entities. Basically, there are 2 entities, which is the Jiva and the Atman. രണ്ടെണ്ണമാണ്. നമ്മൾ ജീവ, നമ്മളാണ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത്. അതായത് ആത്മതത്വം, സെൽഫ്, നമ്മളുടെ ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്, ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശരീരത്തിൽ കൂടെയും എല്ലാ അണുക്കളിലൂടെയും നമുക്ക് ആ എനർജി പുറത്തേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക, അതാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജീവൻ, അതിന് നമ്മളൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എൻറ്റൈറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് ജീവനെ. Therefore we think we are limited. But actually there is this power. There is this power which is unconditioned. അതായത് കണ്ടീഷൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പവർ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ 60 watt എലമെന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൂമിനൻസ്. അതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവാവില്ല. അതുമാതിരി നമ്മളുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനനുസരിച്ചിട്ട് സെൽഫ് അതിക്കടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, അതാണ് ടോട്ടൽ. ആ ടോട്ടൽ സാധനത്തിനെയാണ് ജീവ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓൺലി ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടായ മാതിരി. ദാറ്റ് പവർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ആത്മൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സീ ആസ് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ആണെന്നല്ല അർത്ഥത്തിൽ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. You should see it as a separate layer
ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ, സെപ്പറേറ്റ് എന്ന്. ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ്, ഇറ്റ് ഓൾ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് കോൺസെപ്ച്വൽ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണണം, ആത്മാവിനെ. ആൻഡ് വെൻ ഈ ജീവൻ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമുണ്ട്, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ടൈഡ് ടു ദ പഞ്ചേന്ദ്രിയാസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് ഫിസിക്കൽ പഞ്ചഭൂതാസ്. Therefore it is something that will die, it will be lost. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിനെ, അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബൾബ് ഫ്യൂസ് ആവാം, പോവും, പക്ഷെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂസ് ഹസ് ബേൺഡ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലമെന്റ് ഹസ് ബേൺഡ് ഔട്ട്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി is still there, it is not able to run through it, that's all. എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ആത്മതത്വം, ദറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് is everywhere, it is not able to express through your body, mind and intellect because the physical mechanisms of, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രോസസ്സുകൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ, these processes of photosynthesis and cellular respiration cannot be done, the physical things have failed and therefore you die. That is basically what is happening. The power is there, it is still there, just like the electricity is still there. About all these jivas are subject to birth and death, but the Atman is not. The immutable self, that Atman is like the anvil, kudastaha uchyade, kudam. ഈ ആൻവിലില്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഈ അയൺ ബാർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ച് പരത്തുന്ന ആ അടിയിലത്തെ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലേ, അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ്. അതുമാതിരി ബേസ് ആയിട്ട് ഈ ജീവൻ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളൊരു അനാലജി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് നൗ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ്. ഇതിൽ നിന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അഗെയിൻ അനദർ ലെയർ ഓഫ് ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ. You have to differentiate that from these and is known as the supreme self, Paramatman അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ, who pervades all the three worlds. നമ്മളുടെ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലും, നമ്മളുടെ മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? അത് സ്വപ്നം, ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി. നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ ഇരിക്കുക, അത് സുഷുപ്തി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജാഗ്രതത്തിൽ നമ്മൾ ഉണർവോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശക്തിയായിട്ടും, കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ആ ശക്തിയായിട്ടും, പിന്നീട് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാണ്ട്, പുറമേയുള്ള ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങളില്ലാണ്ട് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ജീവൻ നൽകി സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശക്തിയായിട്ടും നമ്മളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു വരുന്ന ശക്തിയായതാണ്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന പരമാത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. അതിനെ ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഈശ്വരൻ ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് ജീവൻ ഏത് പ്രകാരമാണോ ആത്മാവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത്, അതുമാതിരി തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ഈശ്വര ശക്തി ബ്രഹ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകുന്നു. ആ സെയിം മാക്രോകോസം ആൻഡ് ദ മൈക്രോകോസം, അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫിസിക്കൽ എനർജീസ്, ഫിസിക്കൽ, വൈറ്റൽ, മെൻ്റൽ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ എനർജീസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെൻഡൻസീസ്, മൈൻഡ് ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണത്. ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് കം അബൌട്ട്? ഇറ്റ് കംസ് അബൌട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ച്വലി സീംലെസ് വിത്ത് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്. Similarly, Ishvara is the universal energies with all their rules and regulations. എല്ലാം പ്രപഞ്ച ശക്തി മുഴുവൻ ഈശ്വരനാണ്. ആ ശക്തി എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി ഓഫ് ബ്രഹ്മൻ, ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അധിഷ്ഠിതമാണ്. അത് ആ ഒരു അനാലജി, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത്. അത് ഇനിയും വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. Sejal, you can chant the next 3 Esragas and conclude, and then I will explain. Yasmat ksharamati-toham अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत.
Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad-Gitatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayaha. Harihi Om. Okay, so explain. The Paramatma is beyond knowledge and ignorance, devoid of all material attributes, is eternal and unbound. The Paramatman is rooted in selflessness as described in Karma Yoga, part of Bhagavad-Gita. The self, when trapped in BMI, body, mind and intellect, becomes limited. It is the properties of the BMI which limit the power of the self. One must understand that both Atman and Brahman is ultimately the Satchitananda principle, where Sat means truth, Chit means consciousness, and Ananda means happiness. The supreme self, Brahman, is beyond perishable and higher than imperishable Atma in the world of beings and whole body of knowledge, therefore known as Purushottama. When one is able to break free from the limitations of the physical body, he is enlightened with the self and experiences oneself as truth, consciousness, and bliss. The only true reality within us is the self. When one realizes the true knowledge of the self, he becomes the one endowed with supreme knowledge and hence perfect. Okay, thank you, Sija. So now that ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംഗതി ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും പിന്നെ അതിൻ്റെ സമ്മറിയുമാണ്, കൺക്ലൂഷനുമാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻ എ പിക്ചോറിയൽ വേ. കുറച്ച് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി all of us, the jivas, the beings constituted of the intellect, mind and the body, is powered by this consciousness which is immutable. Consciousness നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് ആക്ച്വലി മ്യൂട്ടബിൾ. അപ്പോൾ അത് പക്ഷേ ഞാനത് ആ ടേം ശരിക്കും നമുക്കതിന് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് പ്രജ്ഞ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പ്രജ്ഞയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പ്രജ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്. അത് കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മൾ റഫായിട്ട് പറയുന്നു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ബീയിങ് ദ ജീവ വിച്ച് ഈസ് പെരിഷബിൾ ആൻഡ് ദിസ് പ്രജ്ഞ ദ കോൺഷ്യസ്നസ് ഈസ് ഇംപെരിഷബിൾ. അപ്പോൾ വെൻ പ്രജ്ഞ ഈസ് ഇംപെരിഷബിൾ, യു വിൽ സയൻറ്റിഫിക് റിഗർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം, പക്ഷേ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ്. ബട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രജ്ഞ, ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് പവർ വിച്ച് ഈസ് ഗിവിംഗ് റൈസ് ടു കോൺഷ്യസ്നസ്. ദ പവർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് റൈസ് ടു കോൺഷ്യസ്നസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എവരിവർ. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ്. സോ ആത്മൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആത്മൻ. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും, ഓൾ ഓഫ് us are like that. But then in that connection of the immutability has been shown through that blue link. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മനാണ്, ആത്മനാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ 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 ജീവനുകൾ എന്നുവെച്ചാൽ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ട് വിത്ത് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ഇതാണ് ആ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് the whole thing is now in this universe, and this universe is what we experience in Jagrat, Swapna and Sushupti. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തി നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് ആത്മാവായിട്ട് കാണുന്നുവെങ്കിലും അത് ശരിയായിട്ട് പരമാത്മാവാണ്, ഈശ്വരനാണ്. അതാണ് ഈശ്വര എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ആണ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ. ആൻഡ് ഇതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയുണ്ട്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട്, അത് നമുക്ക് ഇനി പറയാൻ പോകണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പുരുഷോത്തമ, ദാറ്റ് ഈസ് പുരുഷോത്തമ, ദ ഇൻഫിനിറ്റ് ബ്രഹ്മൻ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാനോ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിയോണ്ട് ദ ഫിസിക്കൽ തിങ്. നമ്മുടെ കണ്ണും മൂക്കും ചെവി കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കാനോ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പവറാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ച് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ ദം ടു ഈവൻ എൻവിസേജ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അതുമാതിരിയാണ് ബ്രഹ്മൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഈശ്വര, ദ യൂണിവേഴ്സ്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ കുറേ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റംസ്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷനെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരത്തെ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ആർ ദർ. അതൊക്കെ കൂടിയതാണ് ദീസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടി.
അത് എവിടുന്ന് വന്നു? ഇറ്റ് കെയിം ഫ്രം വിതിൻ ദിസ് ബ്രഹ്മൻ. അതെ, ഇത് പുറത്തുനിന്ന് എവിടുന്ന് വന്നല്ല. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് വിതിൻ ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രഹ്മൻ, വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഫിനിറ്റ്. ദ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷോത്തമൻ അതാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ച ചിത്രമാണ് ഇത്. അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു മേ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ആൻഡ് ട്രൈ ടു കളക്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നൗ, ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആബ്സ്ട്രാക്ട് വ്യൂ ആണ് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മളെ മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻസ് ചെയ്യാനോ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഔട്ട്സൈഡ് തിങ്സ് അല്ലേ. ഓൾ അബൌട്ട് ദി ഔട്ട്സൈഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവല്ലാത്ത എല്ലാം. മനസ്സ്, എൻ്റെ മനസ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കോൺഷ്യസ് ആത്മാവിനെ എൻ്റെ മനസ്സായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു, ശരീരമായിട്ട് ബോഡി ആയിട്ടും സെൻസസ് ആയിട്ട് പറയുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? നമ്മുടെ സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണാം സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പക്ഷി, മൃഗം, ആന, പോത്ത്, മറ്റേ പശു ഒക്കെ എല്ലാം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് സെൻസ് വഴി പുറത്തുനിന്നുള്ള സാധനങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻ്റലക്റ്റ് മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഷ്യസ് അവയർനെസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ത്രൂ ദ മൈൻഡ്, ഇൻ്റലക്റ്റ്, ഐസ്, സെൻസസ് മെക്കാനിസംസ് ഇൻ ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്, ആൻഡ് ദെൻ വി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദി അവേക്കനിങ് സ്റ്റേറ്റ്, അവേക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ. ആ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിലുള്ള എന്നെയാണ് വേദാന്തത്തിൽ വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The man who creates the outside world. I am the man who creates the outside world. അതാണ് വൈശ്വാനരൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അപ്പം അതിന് അങ്ങനെ ഞാനൊരു വൈശ്വാനരനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ 10-30 ആൾക്കാരും അവരൊക്കെ ഓരോ വൈശ്വാനരന്മാരല്ലേ അല്ലേ. വി ക്രിയേറ്റ് മൈ വേൾഡ്, യുവർ വേൾഡ്, ഹിസ് വേൾഡ്, her world, their worlds, എല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് അല്ല അത്. ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രാക്ടിങ് സർക്കിൾ അല്ല. എൻ്റെ ലോകം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിന്ദുവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബിന്ദുവിൻ്റെ ലോകവുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ലോകവുമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എടുത്തു നോക്കാം. ഇത് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളുടെ ലോകമായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഐ ആം എൻസർക്കിൾഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ ലോകാസ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ലോകങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം പോരാ. അപ്പം പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും ലോകമുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓരോ ജാലങ്ങൾക്കും ലോകമുണ്ട്. ഇനി സ്ഥാവരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ പലതുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സം ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിരാട് സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ വിരാട്. സോ ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് വിരാട്. ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം വിത്ത് മീ ഈസ് ദാറ്റ് ഐ കനോട്ട് ടച്ച് ദ വിരാട്. I cannot touch everything of the virat. I can only touch those portions of the outside world which my current state of mind, intellect and senses are capable of touching. മനസ്സിലായോ? Think about that. I am the virat, but I am capable of being the virat, but my mind, intellect, senses are so constrained that they are only able to show you a portion of it. So I am limited. അതാണ്. അപ്പം ഞാൻ വൈശ്വാനരനാവുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാ വൈശ്വാനരനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിരാട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഓൾ ദ വൈശ്വാനരാസ് put together is the virat. ഇനി സിമിലർലി ദിസ് ഈസ് ദ വേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി സിമിലർലി നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് എ മൈൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പവേർഡ് ബൈ മൈ മെമ്മറീസ്, ആസ്പിറേഷൻസ്, വാസനാസ്, ദ സട്ടിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മൈ മൈൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവേർഡ് കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊജക്ടിങ് ഔട്ട്വേർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേർഡ് പ്രൊജക്ടിങ് ആണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് ഓൾ ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഇൻ മൈ ഇൻസൈഡ് മൈൻഡ്. അതാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് കണ്ടടിച്ചിരുന്നിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് കാണുന്നതും അത് വേറെ, അതും ഇതിൽ പാർട്ടാണ്.
ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് കാണുന്ന എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ, എൻ്റെ ആസ്പിരേഷൻസ്, എൻ്റെ ഡ്രീംസ്, അതൊക്കെ എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻസൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. ഐ മീൻ ദ സെൻസ് ആ ലോകം പുറമേ ഉള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് മീ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് തൈജസ. It is a sort of energy that propels you to act in this physical world when you are awake. അതാണ് നമ്മുടെ ആസ്പിരേഷൻസ് ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആസ്പിരേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് വി വിൽ ബി ഇൻ തമസ്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ പവേർഡ് ബൈ ദീസ് ആസ്പിരേഷൻസ്, ദെൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് വി ആർ ഫുൾ ഓഫ് രജസ് ആസ് വെൽ ആസ് സത്വ. അതൊക്കെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള സാധിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വേണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് തൈജസ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ വൂംബ് ഓഫ് ഓൾ യുവർ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. നമ്മളെ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള പുറം ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ തന്നെ ഉള്ള എന്താ പറയുക, ആ ആസ്പിരേഷൻസ് ആണ്, എൻ്റെ ഡ്രീം, സ്വപ്നങ്ങളാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഗർഭപാത്രം. ഏത്? എൻ്റെ പുറമേയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതന്നെയാണ് തൈജസ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ തൈജസ അതേമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ തേജസ്സുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ സം ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗർഭ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗോൾഡൻ വൂംബ് ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ ഹിരണ്യ ഗർഭ. അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗർഭത്തിനെ നമ്മളായിട്ടുള്ള തൈജസ എന്ന് പറയാം. ആ കോൺഷ്യസ് പവറിനെ തൈജസ എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ്, വേദാന്ത കോൾസ് ഇറ്റ് ആസ് ദ ഹിരണ്യഗർഭ, ഓർ മാണ്ഡ്വിക്യ ഉപനിഷത്ത് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഹിരണ്യഗർഭ. അതിന് ഒരു ടേം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഹിരണ്യഗർഭ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്രീം വേൾഡ്. സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് വേക്കിംഗ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദിസ് ഡ്രീം വേൾഡ് ബൈ കോൺഷ്യസ്നസ്. അതിൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് ഓൾസോ അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. ഈ രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ പ്രജ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്. That is the true reflection of the Brahman. ആ സ്റ്റേറ്റ്, ആ കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്യുവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ പിന്നെ അത് സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രജ്ഞ, the pure consciousness. This pure consciousness is the power that really helps you to connect with anything in this world, be it sensory, be it knowledge based, be it knowledge. നമ്മളെ എല്ലാ നോളജിൻ്റെയും ആധാരമായിട്ടുള്ള പവറാണ് ആ കോൺഷ്യസ്. പ്രാജ്ഞ നമുക്കില്ലെങ്കിലോ we are dead as cucumber എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. Nothing can be done. No, it is because of that prajna that we are able to be aware through the senses, then you know, and work in this world. അപ്പോൾ that is therefore called as the gateway to knowledge എന്നാ പറയുക. That pure state of consciousness is called as the gateway to knowledge. അത് ആ ഗേറ്റ്വേ ടു നോളജ് എല്ലാവരുടെ ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം ടോട്ടലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ദർ ഇസ് നോ സം ടോട്ടലിൻ്റെ ആവശ്യം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ദാറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. അതിന് ഒരു സ്ട്രീംസ് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ മോണോലിത്തിക് കോൺഷ്യസ്നെസ്, ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എനി അവയർനെസ് ഡ്യൂറിങ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദെയർഫോർ വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്, യൂണിവേഴ്സൽ അവയർനെസ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്, അതിന് there is no sum total or anything. It is one monolithic consciousness, and that state is Brahman. The state of Brahmanilekku ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അതാണ്. അതിനെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വര, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഈശ്വര, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഈശ്വര. നമ്മൾ ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമ്മൾ സന്യാസത്തിനെങ്കിൽ ആൾക്കാർ സ്പിരിച്വൽ ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എങ്കിലും പറയണം, സന്യാസം ചെയ്ത് ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പോണതിന് വരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോരെ, ഡീപ് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് പോരെ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും. സോ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ മീൻ ബേസിക്കലി അതല്ല, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ, ഉണർന്ന ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മോണോലിത്തിക് കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതാണ് ശരിക്കുള്ള സന്യാസം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡീപ് സ്ലീപ്പ്. ഡീപ് സ്ലീപ്പിൽ അല്ല, നമ്മളൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട്, ഒരു അനാലജി ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതായത് ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉറങ്ങി ഡീപ് സ്ലീപ്പിലുള്ള അവസ്ഥ പോലെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ അനാലജി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡോണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് സമാധി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ it is all about your capability, whether it is in dealing. Yep. Sir, appo ee prajna state isn't I felt that it is equated to the atma rather than it is the atman, it is the atman, it is the brahman, it is the ishvara, same thing. ഇതൊക്കെ ഒന്നാണെന്നാണ് തത്വമസി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.
The same thing. What I felt is അതുകൊണ്ടാണോ അൺക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് സർ നേരത്തെ അൺക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ് എനർജിയാണത്. There is no streams there. That is monolithic, and that is the state of the Atman. That is the state of the Ishvara. That is Ishvara. Ishvaratvamanadu, and that is the state of Brahman. Without any attributes, unconditioned state of consciousness. അപ്പോൾ ഇനി അതായിട്ട് ഈ പിക്ചറൈസിൽ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ. So basically it is all about this Jagrat Swapna Sushupti being powered by, that is Ishvara, that is powered, that blue, powered by, and then making us our Viratam Hiranyagarbho ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു. Waking state as well as in the deep sleep state. The dream state, so a dream state. Virat and Hiranyagarbha ആയി മാറുന്നു എല്ലാ. That is why it is said that it is the basis for all maintaining your Jagrat, Swapna and Sushupti. മൂന്ന് അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് ബേസിസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശക്തിയാണ് that perfect principle which is empowering each one, or enlivening each one of us, because we are immersed in it. അതാണ്. This is basically what it is all about. You look at it in many കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ ഓരോന്ന് മൈ വേൾഡ്, ഇപ്പം അതിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡൈപോൾ എടുത്താൽ 2 യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈ വേൾഡ്, മൈ ആസ്പിറേഷൻസ് അല്ലേ. അതായത് ഓരോരുത്തർ, ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു ടേക്ക് ആസ് വൺ ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ്. I have my aspirations and I create my world, and my aspirations are powered by my consciousness, my gateway to knowledge alle at the bottom. That about my aspirations, your aspirations, their aspirations, and everyone else's aspirations are different, and therefore we create my world, your world, their world, and all the other worlds. Pala alkare, A creates this world, B creates this world, C creates this world, D creates this his world, and etc. Because the Vaishwanaras are different, and what you call Taijasas are different aspirations. But my consciousness, that monolithic energy, is fortunately the same as everyone else's. അതാണ് ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഗേറ്റ് വേ ടു നോളജ്. എല്ലാവർക്കും ആ ശക്തിയാണ്, സെയിം ശക്തിയാണ്, അതിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ പവർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺഷ്യസ്നസ്. അപ്പോൾ it is like this, the total universe, my world, your world, his world, their world, everyone else's world combined together is the total universe, Virat. My aspirations, your aspirations, their aspirations, and everyone's aspirations combined together is the golden womb, the Hiranyagarbha, and the consciousness, total energies of the universe. Adana conscious, that is Ishvara. This is what it is. That Ishvara is seamless with this infinitude. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈറ്റ് വൈറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റേതൊക്കെ ഇതാണ് ഗോൾഡൻ വൂമ്പ്, ടോട്ടൽ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, ദ ഭഗവത്ഗീത, ആൻഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ ഇൻ സമ്മറൈസേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ടെല്ലിങ് യു, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ടീച്ചിങ് യു? ഇറ്റ് ഈസ് ടീച്ചിങ് യു ദാറ്റ് യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈശ്വര. And if you are able to do that, if you are able to realize that, then you will be existing in this world in perfection with the confidence of the infinitude. Ishvara Kripa എന്ന് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി പറയാം. The confidence of the, അതായത് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, the total universe energies is Ishvara, the golden womb Hiranyagarbha, the total universe Virat. അതായത് my different aspirations, my world, and different worlds combining together to produce the Virat. My aspirations, the different aspirations combining together produce the golden womb, which is Hiranyagarbha, and the consciousness that is the Ishvara Shakti. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വര കൃപയായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പടത്തിൽ അതാണ് കാണിച്ചത്, കോൺഫിഡൻസ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്. എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവണം, ദ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം. അതാണ് ഈശ്വര കൃപ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ കൃപ അനുഭവം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈൻ ബ്ലെസ്സിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻഹെറിറ്റ്. വി ക്യാൻ ഇൻഹെറിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ എന്താ പറയുക, സീപ്പ് from, we can actually milk from that infinitude, Ishvara Kripa. And that Ishvara Kripa is going to give you positivity of aspirations. You become positive, of aspire. That Hiranya, that is the golden egg from which you can create the world of global perspectives and drive, of Virat, which is sustainable, which is expanding, enriching. And that is the kind of perfection that Gita is teaching you. That is perfection in existence.
ഇതാണ് 15ാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ പെർഫെക്ഷൻ that we need to achieve. What is that? It is about the confidence of infinitude that you need to build, which is what the tapping of the divine power is. And then with positive aspirations existing in this world, radiating Hiranyagarbhatvam and becoming global, becoming Virat. അതാണ് 11ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. അർജുനൻ became expanded വിരാട് ദർശനത്തോട് കൂടിയിട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡൈമെൻഷൻ, മൾട്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡഡ് ആയപ്പോൾ, ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഓൺലി അവർ സെൽസ് ഓർ മൈ ബട്ട് ഓൾ എവ്രി വൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിരാട് സ്വരൂപം നമ്മളുടെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്ഷൻ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് പുരുഷോത്തമത്വം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുരുഷോത്തമനായി മാറുന്നത്. സോ പുരുഷോത്തമ യോഗ ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ എന്ന് പറയാവുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ആദിത്യ സത്യനാഥ് വി കൻ ഹിയർ, ആൻഡ് ദെൻ after that Bani. Aditya, you can give a summary of what you have understood from the 15th chapter. Am I audible? Audible? No, sound is not clear. Is it clear now? Yeah, okay. Okay. So, namaste to all. Today I'll be... You can start now. Yes, sir. It's audible, right? You can start, Aditya. Yes, sir. So, namaste to all. No, it is sound is not clear. It's not audible? No, it is very weak, very weak. Okay, so you are going to now listen to the message, the wisdom of Bhagavad-Gita from a 17-year-old. Okay. Yeah, you are muted, Aditya. Yes, sir. Is it audible now? Yep, yes. Perfect. Okay. So, namaste to all. Today I'll be giving a brief summary regarding the 15th chapter. So, the 15th chapter is one of the most important chapters within the Bhagavad-Gita that actually conveys its essence or summarizes the Gita through 20 simple yet profound slokas that have a deeper philosophical meaning. The 15th chapter is also one of the segments of the Gita where the summary takes place. So we can get the essence of the Gita in 3 different segments. One is in the beginning of the 2nd chapter where Krishna introduces the topic and discusses what he's going to talk about. And then there comes a section in the 18th chapter where Krishna briefly summarizes what he has spoken about. And the 15th chapter is the middle section. And the interesting thing about the 15th chapter is that it can be considered a scripture by itself because it describes in a succinct manner the path to liberation that one can attain by escaping from the limitations. And to do so, there are 3 distinct processes. One is the process of selfless action, that is karma yoga. The second is the refinement of the mind and the bhakti yoga. And the third is the redirection of the intellect or the jnana yoga. So what these 3 processes do is that it leads you to a state of liberation or moksha from the perceived limitations, that is the karma bandha. The processes of action, karma, discipline, bhakti, and discrimination, jnana, they are outlined as an integrated process of practice. And this integrated process of practice is called sadhana, and it helps one to attain the state of perfection in life. Moreover, towards the end of the chapter, the recursive containment of the individual or the jiva in the universal Ishvara and the universal in the infinite, the Brahman, is clearly established. And the 15th chapter
it does not begin with Arjuna asking a question. Rather, it starts off with Krishna giving a response or an answer, and it begins with a metaphorical reference, that is to an inverted tree. This tree, with its root facing upwards and its branches downwards, is actually the tree of life. And it's the roots of this tree represent Brahman, or the infinite power. And its branches manifest onto the world, and the leaves of these leaves of the tree actually represent knowledge, or Vedas. And there are roots, what we call aerial roots, or sensory sprouts that actually grow from these hangings or the branches on the side. And they are actually those temptations and desires, or they actually bind us down, and they are the path to selfish pursuits. And this selfishness is actually characterized by three levels of gunas, or three distinct gunas, that is a sattva, rajas, and tamasic. And each of us carry an inherent nature, or let's say we carry these qualities to different degrees, and it can be a combination of all of them. We could have sattva, rajas and tamas, sattva, rajas. We actually have all of them, but the degree to which we possess each is different for each being. So we are actually a part of this infinite Brahman. And the power, this infinite power, actually becomes the conscious energy within us that enlivens our body, mind, and intellect. And also the mind and the intellect actually utilize the power, this infinite power, in the process of metabolism to digest the food that we eat. And it is this, the process of digestion that gives the energy, or gives rise to the powers of the mind and the intellect. So we can conclude in that sense that the self is a very digestive power that enables metabolism. Now, talking about the path to perfection. For traversing this path, this divine path to perfection, there are three things that one must be aware of. That is to be devoid of pride, free from temptations or delusions, and most important of all, one must be detached. So one must realize that this self within one, that is part of the infinite Brahman, is actually what enlivens each and every living beings. It is what actually gives life, enables the cells within the body to work, and even fires the electrical signals between the neurons. It is solely responsible for all the actions of the body, as well as for our intricate thought processes. The act of remembering, forgetting, and actually thinking, all of these are powered by the self. Only the wise actually can recognize this fact and treat all as equal. Means only those who notice the self or recognize the self within every living creature can treat everything as equal. And it is again not simple. For to reach this feat, one must have a high level of purity within their minds. And if one fails to attain this level of purity, they fall to within the restrictions set by the body, mind, and the intellect. Thank you. Very good. Yeah. Aditya. Good. Okay. Now we will also have Banu Lakshmi summarize. Banu. Namaste. Am I audible? Yep. Okay. Now, as Aditya emphasized heavily, the Purushottama Yoga is considered a knowledge-based summary of the Bhagavad-Gita. It shows us the path that we have to tread in order to wake ourselves from the deep slumber of mediocrity and catapult ourselves to a state of stardom. Now, in the beginning, we saw that the power of the self, expressing itself as the conscious awareness, is responsible for enlivening all our sense organs and sense centers, which in turn help us perceive the world around us. Now, this awareness also powers the body, mind, and intellect equipment to engage in sensory pleasures, emotions, and thoughts, all of which are controlled by the ego. Now, when our thoughts and actions become increasingly selfish, we must wield the weapon of dispassion to subdue the ego. Now, Lord Krishna also advises us to be motivated solely by the joys of the self and strive to attain
that supreme state of perfection from which there is no falling back into the vicious cycles of hope and despair, as well as pleasure and pain. Of those who seek to attain the joys of the self, paying no heed to selfish tendencies, are never haunted by their actions. Their mind becomes purified through the removal of likes and dislikes. Now, such people who are always equipoised are characterized by their undying devotion to the self. Now, on the other hand, people who are motivated by selfish intentions will always find themselves to be bound by the limitations of their actions. But then today we saw that the power of the self is the sap giver of life itself. It manifests as the digestive power in our body, our memory, loss of memory, and even knowledge. The knowledge that the self powers all living entities is the highest form of knowledge that we can gather. Now, in conclusion, the one who understands the true nature of the self has also succeeded in identifying with the self. Now, that is the ultimate goal of self-actualization. And only such an individual has succeeded in reaching the supreme state of perfection. Thank you. Good, very good. Okay, so thank you. And I think we should, all of us should be a big hand to all these youngsters, Aditya, Banu, Sejal, Niranjan, Madhav, and Rukmini and Gaurav, all those people. So a big hand to all of them. And I must definitely, I'm really proud of these children, and there are more like this in Vikas, and I am hoping that they will all flower into what you call as the perfect individuals that the world can, inherit a lot of good from. Okay, so we'll continue just to conclude the next few minutes. So we can take a look at the whole of the 15th chapter of the Bhagavad-Gita in 15 lines as the power of the self flows down to the senses and make us enjoy the objects of the world. Material nature in three forms influence our behavior as a result of ego and the desires. By cutting the ego and desires by detachment, one can reach the state of the self. The eternal goal of perennial happiness is reached by those who wipe out selfishness. The eternal state of happiness is thus superior to the pleasures of the body, mind, and intellect. Then the next part of it is the infinite self becomes the individual and abides in the senses and the mind. That is what is happening. When the power of the self leaves the body, it takes with it the nature of the mind and the senses. The self, empowering the body, mind, and intellect, makes them enjoy through the senses and the mind. Only those who have the knowledge of the self see this phenomenon. Those who are united with the knowledge of this self understand this. Others, those striving, they fail. The power of the intellect, the power of the mind, and the powers of the body are all because of the self. The self is the sap-giving energy that enables the power of the body, mind, and intellect. And the self is the digestive power that enables metabolism. The self is the power of memory, knowledge, reasoning. It is the subject, it is the originator, and it is the knower. The self is seen as two, the individual jiva and the universal, the Atman, imperishable. Supreme to both is the perfect self. Since this perfect self is eternal, it is called as the perfect being, Purushottama. The wise person knows this truth. This is the most secret science, knowing which one becomes perfect. Idana 15ാം അധ്യായം in summary, which I will post this summary so you can read and reflect on it. So it is about all about the path of life. The tree of life actually is showing the path of life, wherein we come to junctions of choice. And this, can lead you to the path of pleasure. Even though we know that there is a dead end sign there, still most people are prone to take that. Even if they are warned, that is the problem. They take that path and end at the dead end. Or
you can use your metabolic and powers and the discriminative capabilities to take to the root of paths of good. And with your willpower, virya, you can stick to that and, given the choice, take to the path of joys of the self. Instead, if the virya, if the virya is average, then what happens is we are prone to take the path of joys of the body, mind, and intellect. But that provides a return path. You can come back, or you can get lost in the average goodness. If you come back, go back to the joys of the self, you can reach the path of perfection and excellence. That is what the message here is. This short-lived happiness seeking, path of pleasure, is because of mamatvam, mana, moha, and all the sangadoshas, the bad companies, kama, and dvandvabhava, the dichotomies. ഇതിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മമത്വം, മാനം, മോഹം, സംഘദോഷം, കാമം, ദ്വന്ദ്ഭാവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ആ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രാജസിക് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിനും ഒക്കെ അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പാത്ത് ഓഫ് പ്ലഷറിലേക്ക് നമ്മൾ ആയി പോകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് പാത്ത് ഓഫ് ഗുഡും അത് വീര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്യാവിനിവൃത്തകാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സജ്ഞൈ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ട് അൾട്രൂയിസ്റ്റിക്, ഹംബിൾ, ട്രൂത്ത്ഫുൾ, ഷണ്ണിങ് ബാഡ് കമ്പനി, റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ സെൽഫ്, അധ്യാത്മനിത്യ Vinivritta-kama, free from selfishness, Dvandva-vimukta, free from dichotomies, Sukha-dukkha sanya, equanimous and equipoised. Then we will be able to reach the state of imperishability, which is the state of perfection. Otherwise, we'll end up being the average performers or the also-rans and mediocres. That is the essence of 15th chapter, which is the essence of the message of Bhagavad-Gita. Namukku tharunna ulkazhcha adana. And with this, we will end the 15th chapter. And the most important chapter of the Bhagavad-Gita, it is Srimad Bhagavad-Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadashodhyayah. Now, next chapter will be differentiating the divine and the devilish, Devasura Sambat Vibhaga Yoga, and which we will start out next week. Before we stop, let us chant the मधुवन संचारी श्याम मुरारी, मधुवन संचारी श्याम मुरारी, श्याम मुरारी, श्री मधुसूदन मुरलीधारी, गिरिधारी